Ayan, so open natin. Let's see kung anong meron at maluluto ko dito. Kahapon nag-buy kami sa Pure Gold. So ito, pwede na to for keto. Pechay native. So akin na to plus bacon. Ayan. Also, kung medyo hindi kayo masyadong titipid, ito, beef. Ayan. Rib eye steak. Actually, pwede to rib eye, tsaka asparagus. Ayan, haluan na lang. Tapos, ayan na. So, sa mga nakikita dyan at nag-start na mag-keto at nalilito kung ano bang pwede nilang lutuin, if they decided na mag-keto, I suggest you can start from here. Kasi readily available to sa lahat ng supermarket dito sa Pilipinas and sa mga talipapa, yan, market, yan. So, ito, native pechay. Super mura lang naman siya eh. Kapag sa mga palengke, isang bugkos, parang ganon, 20 pesos. Pero dahil binili ko siya sa Pure Gold, ayan, 16.53, less than 20 pesos. Tapos, bacon, and anchor butter. You should, kapag gumagawa ka or nagluluto ka ng mga food mo for keto, try to make sure that you are using good quality na butter. Hindi yung mga dairy cream lang kasi it's not real butter. So, yan. Butter. Tapos, igisa lang natin sa garlic. So, 1 clove of garlic. Tapos, okay na to, 1 slice of bacon. Kasi pampalasa lang naman natin siya. So, roughly chop lang. Ayan. Tapos, yung lagyan natin yung pechay. For my dinner, siguro mga ayan. Okay na yan. Ayan, marami-rami na yan. So, wash muna natin. So, make sure so, yan. It looks madami, pero pag naluto naman yan, sobrang konti na lang yan. Enough na yan. Mukha lang siya madami. So, yan. Okay. So, we'll start cooking. Keto meal, make sure you will use good olive oil. Alright, so if you're cooking a keto meal, make sure that you will use a good quality of olive oil. For you to know that you are using a good quality of olive oil, if you're trying to buy olive oil sa grocery, make sure na ang bottle ng bibili yung olive oil is dark green. So, marami kayong makikita sa grocery na mga light colored, alam mo yung halos transparent na, translucent na yung bottle. Hindi siya magandang quality kasi mas ma-preserve ang magandang lasa ng olive oil kapag sa dark bottle. So, yeah, as you can see, dark bottle siya. So, we'll be using this one. Sinasabay ko na yung bacon at yung garlic.
pepper. Alright guys, so I have now my keto meal. So this is pechay with bacon. Enjoy! Yeah, no, 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 yeah, no, no.